People say that the best way to grate wasabi is to use a shark skin grater. However, I was too scared to go catch a shark, so I decided to use these two graters I have in my kitchen. Now I'm just peeling off the top part of the wasabi root. Now the root is ready to be grated. However, when the skin is a bit too dirty, you can scrub some off. Start grating from the side that you peeled off the stems. That's the fresher part. I'm fast forwarding this, but please grate wasabi slowly. Grating wasabi. Grating wasabi. Oh yes, grating wasabi. If you grate from the bottom, it's not incorrect. But why give up on your chance to try the freshest wasabi? This one became a bit more neba-neba, and that is a good sign. More cells were properly broken, which leads to more spiciness and more flavor.まずは見える？あ、でももう少し上に。少し上？あ、そうそうそうそう。ありがとう。見ておきますね。うん。あ、もっとあっても大丈夫だな。美味しいです。ではこちらの方ですね。美味しい。これだけで比べてみようかな。鉄でおろした方が、普通のやつでおろした方が辛い。うん。だからサメ肌がなかったらもう普通のでおろすのが一番だと思います。ただなんかね、鉄がわさびと鉄は相性が良くないらしくって、まあおろしたらすぐに取って劣化を防ぐためにこういったものに入れた方がいいと思います。どうもありがとうございました。お醤油も試してみたいよな。お醤油、わさびとわさび醤油だな。わさび醤油。わさび醤油。うん。意外と乗ってるね。
うん、そんなめちゃめちゃは辛くないんだよね。お醤油も。でも醤油が濃いから意外と辛くなるんじゃない？うん、美味しい。あ、これもめちゃめちゃ美味しいわ。見える？うん。お醤油でトントンして。And one more honest information. This is probably my 20th time that I've ever had freshly grated wasabi root. The other 1,000 times, I've had tube wasabi. And that is the most standard wasabi in Japan. Don't work hard to make good ramen. Don't work hard to make good ramen.